Hello everyone, a very good afternoon and a very warm welcome to After School. Now this is where we help you learn your language not just from the books but from everyday life. Talking about everyday life, we watch movies, films and teledramas, maybe soap operas on your television. But let me mention a few names. James Cameron and the massive production Titanic, and even Steven Spielberg's E.T. From there, we can remember the latest which we see on theatre, Death Reckoning, that is the Mission Impossible with the stunning, mind-blowing stunts by Tom Cruise, and even the satire of the Korean film Parasite, and even our very own Gamperaliya by Sir Lester James Peirce. Now, these movies have captured the audiences and told many valuable stories, and we might remember the dialogues, the frames, one by one. So why is it so important? It's very close to us. And today, we are bringing the story about film production, not just that, even television production. That's how we come to your home. So to talk more, we have with us, as usual, Sir Troy with us. And also, another friend who's joining to help us understand the behind the scene of the movie making or television production, and that is Kanishka. So, අද දවසේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ රූපවාහිනී වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය සහ චිත්‍රපට කර්මාන්තයේදී මේ නිෂ්පාදන කාර්ය කොහොමද කෙරෙන්නේ කියලා. සහ අපිට මේ අපගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයට කොහොමද උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් ලැන්ග්වේජ් එක දියුණු කරගන්න. Troy sir, ඔබ ඒ ගැන කතා කරොත් කොහොමද? Yes. Here today we are getting ready to give you a new experience, right? Now in past days, and we were talking about films and songs and English literature and so on. But today we made a decision to give you a new lesson. Like, it's about the television, cinema, behind the screen, what happened and all, how all these can be taken to brush up our English. So therefore, at the beginning, I would like to pass you a simple lessons, how to brush up your English by using these words. Basically, cinema, right? Cinema is a place where we used to go to enjoy a movie. Film, there are two words, film and movie, with the same meaning, right? And then there are several words can be used to introduce this place as cinema and film theater, film hall, and there's certain type of old word like bioscope hall, whatever the thing. But you can use this. The way you to use it in English, like if you want to enjoy a film, like you don't want to say, I'm going to watch a film or I'm going to see a film. You can say, I'm going to go to the cinema. I love to go to the cinema. I go to the cinema. It means that you're going to enjoy a film. So therefore, that is the first lesson I need to tell you at the beginning. Now, in day-to-day, you have chances, and we know when you're having a free time and you love to go to cinema to enjoy a movie. So this is the way to say, that is simple. I want to go to the cinema. I love to go to the cinema, or I go to the cinema. Yes. Normally, in our country, like these countries, we have seen that our people used to translate the Sinhala term directly into English. So then, when we use it commonly in English, the idea is not that much good. So therefore, there are terms to use. Always, we have already given you now either, and use these terms, then you are possible to speak beautiful English. Yeah? Right. අපි හිතනවා මේ පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. දැන් ඊළඟ දවසේ අපි ඔයාත් අම්මට තාත්තට කියනවා මට ෆිල්ම් එකක් බලන්න යන්න ආසයි කියලා. I want to go to the cinema. Yes. එහෙම කියලා කියන්න. That's a good So way. that's the way we can start, the first step.
Yeah. First of all, going to the cinema is where we start. And now, as I talked about, behind the scene, behind the camera, behind the screen, ඒකත් අපිට ඉතාමත් කුතුහලය දනවන නේ. It raises your curiosity to find out how these films are made. What is the magic behind the camera? Yeah. ඒ ගැන කතා කරන්න we have Kanishka with us. Kanishka අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න මොනවද අද මෙතන අපිට ගොඩක් තියෙනවා කැමරා ಜಾති ටිකක් තියෙනවා පේන්න. තව දේවල් තියෙනවා නම් කීපයක් දන්න ඔයා අපිට පැහැදිලි කරන්න හරියටම. Right, okay. ඉතින් ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ටෙලිවිෂන් ප්‍රොඩක්ෂන් පැත්ත ගත්තාම අපි පාවිච්චි කරන බේසික්ම ඉක්විප්මන්ට්ස් ටිකක් තමයි මෙතන ඉරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා 1986 වල ඉතල රිලීස් කරපු Nikon ලගේ FM10 කියන කැමරා එකකින් ඉඳන් පරණ එකක්. ගොඩාක්ම පරණ එකක්. That seems to be something very ancient. දැන්ට පාවිච්චි වෙන්නේ නැද්ද අපි? මේක දැනට පාවිච්චි කරන අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේක මෙකැනිසම් එක වැඩ කරනවා. දැනට මේක ගන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ දැන් අපි බේසික්ම කැමරා එක ලයිට් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පාවිච්චි කරනවා aperture shutter and ISO. ඉතින් ඒවා හරිම ලේසියෙන් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේක හැමදාම මැනුවලි තියෙන නිසා. aperture shutter and ISO. Shutter and ISO. මොනවද ඒවා mean වෙන්නේ? Right. aperture කියන්නේ මේ lens එක ඇතුලේ තියෙන පොඩි සිදුරක්. ඒකෙන් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන CCD එකට එහෙම නැත්නම් sensor එකට light එක එන්නේ. ඒතර සිදුරු ප්‍රමාණයත් measure කරන එක තමයි අපි aperture කියලා ගන්නෙ. සිදුර control කරන විදිහ තමයි aperture. ඒකේ size එක. හරි. aperture කියන්නේ. ඊළඟට shutter එක කියන්නේ මේක කොච්චර දැන් මේක නම් ගත්තොත් මේක රීල් කැමරා එකක්. ඒ කියන්නේ කොච්චර වෙලාවක් මේකේ shutter එක ඇරලා තියෙන time එක. ඒ කියන්නේ කොච්චර වෙලාවක් මේක ඇතුළට එළිය එනවද කියන එක තමයි අපි shutter speed එකෙන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ISO කියන එක මේ කැමරා එකෙන් අපිට මේක කරන්න අමාරුයි. මොකද මේ රීල් කැමරා එකක් නිසා ඒක ඒතකොට වෙනම කතාවක්. හැබැයි අපි ඩිජිටල් කැමරාස් වලට ගියාම ISO කියන එක පැහැදිලි කරන්න ලේසි. මම ඒක එකත් එක්ක කියලා දෙන්නම්. Right. So the first camera that we see is something very old, not being used at present that much because we have latest versions of the cameras. So aperture is to control the lens, where the broadness of the frame, I would say, that can be controlled, the aperture. And the ISO, I think he'll be using the digital cameras to explain more. And you said the shutter, no? Yes. The shutter is the number of times the light gets... Shutter speed. Shutter speed. So that's the technical terms for these. Okay, let's go for the next camera. Okay. ඊළඟට දැන් මේක ගත්තාම ඇවිල්ලා SLR කැමරා එකක් single lens reflection. අපි දැන් සාමාන්‍ය පුරුදු වෙලා අපි මේ වගේ කැමරාවක් දැක්කම අපි හැමෝම කියන නිකමට DSLR කැමරා එකක් කියලා. හැබැයි DSLR නෙමෙයි. මෙතන මේක ඇවිල්ලා SLR. ඒ කියන්නේ single lens reflection එකක්. මේකත් එහෙමයි. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙන්න මේක DSLR කැමරා එකක්. එතකොට මේක digital single lens reflection කැමරා එකක්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවහම මේක ඇවිල්ලා mirrorless කැමරා එකක්. එතකොට මේවා ඒ කියන්නේ ලොකු evolution එකක් තමයි මෙතන තියෙන 96 වල ඉඳන් මේක මට මතක විදිහට 2019 වගේ රිලීස් කරපු එකක්. එතකොට ඒ වගේ ලොකු පරාස්සයක කැමරාස් ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ equipments ගත්තාම මේක ඇවිල්ලා gimbal එකක්. එතකොට මේක අපි use කරන්නේ shot එකක් stabilize කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඇවිදින ගමන් ගන්න shot එකක් වුණත් එතකොට බලන කෙනාට ඒ movement එක ගන්න නැතුව shot එක stable ගන්න තමයි මෙන්න මේ gimbal එක අපි use කරන්නේ. අල්ලගෙන යන්නේ නේද? stick එක වගේ එකකින් අතින් අල්ලන gimbal නේ කියන්නේ. gimbal. gimbal කියන්නේ hand held විදිහේ shots එහෙමද? ඔව් මම පෙන්නනවා. අපි පොඩ්ඩක් demonstrate කරනවා නේ. Okay. So as you see, that's called a gimbal camera, where the camera is held by the hand and that stabilizes the frame. Ne? Frame එක අපිට පොඩ්ඩක් හරි. මම කොච්චර මේවා කරා අර අතින් කොච්චර හෙල්ලුවත් කැමරා එක ස්ටඩි තියෙනවා. ස්ටඩි තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ shots එකක් ගන්න තමයි මේක use කරන්නේ. ඒතර ගොඩක් ඔය action movies වල ඒ shots අර follow කරන shots වගේ ගන්න මේවා තමයි use කරන්නේ. ගොඩක් හෙල්ලෙන හෙල්ලෙන අවස්ථාවකදී shot එකක් capture කරන්න අන්න ඒ වගේ කරලා මේ gimbal එක use කරන්නේ. මේ විදිහේ that's the kind of the camera that might be very much helpful for the shots that are very being fast moving on probably the action movies that you can maybe something similar to that, maybe an advanced version of that. So අපිට මේ වගේ දේවල් අපිට මොකද ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා YouTube YouTube එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද දැන් ගොඩක් අය vlogs එහෙම කරද්දී අර කියන්නේ ලොකු shake එකක් තියදී අපිට ඒක consistency බලන් ඉන්න අමාරුයි ඒක වීඩියෝ එක. ඒතර මේ වගේ ඒතර මේ වගේ gimbal එකක් use කරන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් හරි steady shot එක ඒ කියන්නේ perfect අපිට දෙන්න පුළුවන් idea එක audience එකට දී ගන්න. හරි. ඒක හොඳින් පැහැදිලි කරන්න YouTube කෙනෙක්ට උනත් අර කිව්වා වගේ සමහරට තනියම කරන්නත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් නේ. එක කැමරාමන් කෙනෙක් නමුත් සබ්ජෙක්ට් එක පස්සෙන් යන්න වෙනවද අර වගේ gimbal එකක් අතින් අල්ලගෙන යනකොට ඒක පහසුයි අර කැමරා එක ස්ටේබල් වෙලා ස්ටැබිලයිස් කරලා ෂොට් එක ෆ්‍රේම් එක ක්ලීන් වට දෙනවා. බලන කෙනාට ඒක පහසුවක් වෙනවා. අර tripod එක අපි පැහැදිලි කරත් අපි ඒක හිටවල තියෙන එකක් නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ මේක normal steady shots ගන්න පාවිච්චි කරන tripod එකක්. මේක විශේෂත්වය දැන් මේ කැමරා එකත් එක්ක මේකේ තියෙන මේ controls ටික support කරන්නේ නැහැ. but ඒ කියන්නේ මේකට support කරන කැමරා එකක් අපි දුන්නොත් මෙතන controls ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට කැමරා එකේ controls ටික ඔක්කොම මෙතනින් control කරන්න පුළුවන්. අපිට recording on කරන්න ඊට පස්සේ zoom in out එක ඊට පස්සේ මේකෙන් තව පුළුවන් focus එක ඔන්න වගේ දේවල් ටික මේකෙන් control කරගන්න පුළුවන්. What do you think about this, sir?
You see many cameras here. Yeah. Then you can remember several weeks ago, at the beginning I can remember, so I gave you a lesson to say that how to use there is and there are, right? There is and there are. Now you know that. So over here you can see there are some cameras. But what I'm going to teach you now, this camera has been taken in English as a metaphorical language. Like it's a metaphorical expressions. We say like this, there's a hidden camera. There's a hidden camera. It means really that there is a camera, certain type, but if you want to say, if you want to use this metaphorically, the idea is like there's a person who's like looking at us, right? Looking at us, spying, yes. So at the time we say, there's a hidden camera. Okay, so there's a hidden camera. It's which means metaphorical. අපි යාළුවෙක් ටිකක් එක්ක වෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හැබැයි Yeah. ටිකක් ඇන්ටනා එක දාලා Yes, හදන ඉන්න of හොරෙන් course, ඉන්න yes. කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට Yeah. කියන්නේ අපි there's a hidden camera. Hidden camera. There's a hidden camera. Right? It's metaphorical. Okay, there's an idiom that you're sharing. Yeah, no? certain Okay. type of. And the other thing, Dulanjali, we have to say like, normally we call this as a third eye. Third eye, right? In cinema also we use it as a third eye. Yeah. Third eye is also we used in two ways. Normally in philosophically we use a third eye what to intellectuality, wisdom. But materialistically we use this camera as a third eye. So then at the beginning I told you, a moment ago I told you that there's a hidden camera. In the same phrase, metaphorically can be used, there's a third eye. And that means? Same idea. Same idea. Like a person who is not belonging to your Yes. group, but someone externally who is paying Spying, attention. yeah, of who's course, spying. yes. Yeah. So you know two idioms, the same meaning. Metaphorically. The third camera, There's the third there's eye, a third and eye, the hidden camera. Hidden camera. Nice. Okay. So maybe you can just try this among your friends. Of if course, there's yes. one spying there. And you can just- don't want, always you don't want that to use grammar and Direct all, yes, language, direct yeah. expressions. Normally in communicative English, we have to use this indirect, idiomatic, metaphorical usage. So It's then creative the also. language is beautiful. It's beautiful with Yes. creativity. So certainly, is there any more idioms that you have to share with us? Yeah, of course. Normally in English, there are some famous idioms. We have taken them from movies. Actually, I can't remember what is a movie, but I can remember the idioms and I can tell you. One is Bob's your uncle. So it's a funny thing on one side. Bob's your uncle. It's an idiom. If you want to say that, it's done. Here it is. Likewise, normally this is used in British English, not in American English. So you can use it. Now imagine, if you want to say, right, it's done, without telling it's done and presenting something to someone, you say, Bob's your uncle. There you are. Yeah. It's done. Yeah, Bob's it's your done. uncle. Yeah. Okay. Bob's your uncle. Right? Okay. So that is a nice idiom, so you can use it. And the other thing is, you can say, blue in your face. Blue in your face. This is also coming from a movie. Blue in your face means you're angry. You're angry. Now, imagine someone has already told something and now you're getting angry, but you did not express your anger, but it can be seen. So, at the time you to say, blue is in your face. Blue is in your face. Right? That is a second idiom. Blue in your face. Okay, we learnt 4 idioms for the day. Relation to movies and cameras, but we're going to take a short break and come back and refresh our minds, sir. Yes, of So, course. අපි idioms තමයි 4ක් දැන් කතා වුණේ. අපි ආපහු පැහැදිලි කරන්න පොඩි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා. Now, as we are talking about film, cinematography and television production, we thought of bringing you a small demonstration on how a drama might be shot. And this is a behind the scenes of producing a little drama just to demonstrate how it's being done.
Virasena. Sir. මේ පේන්නද මේ ඔෆිස් කාමරේ හැටි කුණු කන්දල් වලින් පිරීලා තියෙන්නේ. මට ඒක පොඩ්ඩක් අද අස් කරගන්න ඕන. හා සර්. පඩි දුන්නට වැඩක් නැහැ සර්. හැමතැනම කෝප්ප දාලා. පිළිවෙලක් නැහැ සර්. සර්. සර්ලා හන්දිය ගාව ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා නේ සර්. මොකක්? ඇක්සිඩන්ට් එකක්? සර් අඹගස් හන්දියේ රේල් පාර ගාව ගෑනු කෙනෙක් කෝච්චියට පැනලා. ගෑනු කෙනෙක් කෝච්චියට පැනලා? කොහොමද දන්නේ? 12 නිවුස් එකට ගියා. කැන්ටිමේදී මම අහගෙන හිටියේ. So just before we went to the break, we were talking about idioms with Troy sir. So shall we just refresh our minds again? Yes. So now I said blue in your face. Blue in your face. Right. So then now we have given them 4 idioms. Yes. So the first one was third eye. Yeah, there's a third eye and there's a hidden camera. Hidden camera, both meaning the same thing. Yeah. Third eye සහ hidden camera. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි කියමු අපි යාළුවෝ උදාහරණයකට යාළුවෝ කොටසක් ඉන්නවා. යාළුවෙක් නොවන කෙනෙකුත් ඉන්නවා. අපේ කතාවක් එයා හොරෙන් අහගෙන ඉන්නවා කියලා හිතමුකෝ. එතකොට එයා හොරෙන් අහගෙන ඉන්නේ එයා ඇවිල්ලා අහගෙන ඉන්නව නෙමෙයි. එයාට අපි විතර කියන third eye එකක් ඉන්නවා. hidden camera එකක් තියෙනවා පරිස්සමෙන්. And ඒ අදහස තමයි ඒකෙන් එන්නේ. ඊට පස්සේ සර්? And the other one I said Bob's your uncle. Bob's your uncle. That means done. මම වැඩක් ඉවර කරලා මොකක් හරි වැඩක් දුන්නා ඔන්න කරා. Done. Yeah. I'm done. I have done your work. නෙමෙයි Bob's your uncle. Bob's your uncle. අන්න එහෙම තමයි කියන්නේ එතකොට. Yes. වැඩේ කරලා ඉවරයි ඔන්න සම්පූර්ණ කළා වැඩේ. And the other thing is blue in your face. It is blue in the face or blue in your face can be used. That means you're getting angry. තරහ යාගෙන එනකොට Yes. Blue in your blue face. වෙලා රෝස පාට නෙමෙයි එතකොට නිල් වෙලා තරහ ගිහිල්ලා. ඒකට තමයි මම හිතන්නේ මීනින්ග් එකක් එනවා ඇත්තේ. blue in your face නේ. Of course, yes. blue in your face. තරහ ගිහිල්ලා මට තරහ යාගෙන එන ඔන්න මට තරහ වෙලා. අර කාලියොක්ට කියනකො නේද තරහ යාගෙන එන්නේ there's blue in your face. Of course, yes. Yeah. එහෙම තමයි එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන් දන්නවා තුන් විදිහක්. දේවල් හතරක් කියන අපි ඉගෙන ගත්තේ ෆිල්ම්ස් සහ කැමරා ආශ්‍රිතව. Yes. Okay, yes. interesting. Yeah. අපි is there anything more you can share? Yeah, shall we discuss with Kanishka yes, and yes, then very let's come back to you. Come back, yes. We were stopping with the monitor නේ Kanishka. Monitor එකක් තියෙනවා සහ අපි පැහැදිලි කරමුකෝ අපි ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා ඒක ඩිරෙක්ටර් මොනිටර් කියලා අපි සාමාන්‍ය යූස් කරලා තියෙන වචනේ. අපි දැන් බලන්න යන්නේ ඒක කොහොමද appear වෙන්නේ කියලා නේද? capture එක වෙලා කැමරා එකෙන් capture වෙන එක ඒ ස්ක්‍රීන් එකකට ලැබෙන පුංචි ස්ක්‍රීන් එකක් ස්ක්‍රීන් එකට ගන්නවා. ඒතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි සෙටින්ග්ස් ටිකක්. ඒ කියන්නේ අපි ඒ කියන්නේ මේකේ දැන් තියෙනවා අපි white balance එක ඒ වගේ settings ටිකක් අන්න ඒ වගේ technical දේවල් ටිකක් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ histogram එකකින් අපි මේ color speak වෙලා තියෙනවද අන්න එහෙම එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් cameraman කෙනෙක්ට එයාගේ වැඩේ කරද්දි එයාට එතනම frame එක හදා ගන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ එයාට පුංචි space එකක් නේ තියෙන්නේ හැට විතරක් නේ. ඒ වගේ ලොකු details බලා ගන්න අමාරුයි. ඒතකොට අපි දැන් වෙනම director කෙනෙක්ට මේ මොන්ට් එක දීලා තිනවා. ඒතකොට එයාට හරියටම ඉතුරු දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අර එයා frame එක capture කරගත්තට පස්සේ හරියට මේකේ තියෙන අනිත් technical දේවල් ටික හරියට වෙලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ focus assistant එකක් මේකේ තියෙනවා. අපිට peakings දාලා බලා ගන්න පුළුවන් කොතනද හරියට ફોකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැමරා එකෙන් එන ඔඩියෝ අවුට් එකත් අපිට හෙඩ්ෆෝන් එකකින් ආපහු කැප්චර් කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට ඕන අවුට්පුට් එකම එනවද කියලා. අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ආපහු පැහැදිලි කරොත් that's the monitor that will give you the shot which you are capturing from the camera. So when the cameraman captures a shot that is taken to the monitor which is a little wider where it can give you more detail. So if there's light balancing, that's what you call it, light සහ what else frame එකේ අඩුපාඩු perfect කරගන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහට තමයි monitor එක is going to be helpful for the director. Specifically the director's monitor, that's what you call it. So the capturing of the camera will be shown on the monitor there. And audio ගැන ඔයා සඳහන් කරා. අපිට පොඩ්ඩක් audio ගැනත් කියන්න. ඔව් audio කියන්නේ දැන්
අපි මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ෂන් එක ෆිල්ම් විතරක් නෙමෙයි YouTube ඕන දෙයක් ගත්තාම ඔඩියෝ තමයි ඒකේ මේන්ම දේ. මොකද වීඩියෝ එකක් විතරක් ගත්තාම ඒක ඇත්තටම මනුස්සයෙක් බලන්න දෙයක් නැහැ. ඒතර ඔඩියෝ වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් එකකට එන්නේ. එතකොට ඔඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම මේන්ම දෙයක්. එතකොට අපි ඩිරෙක්ට් ඔඩියෝ කැප්චර් කරන එක කියන්නේ අපිට කෙලිම මයික් එක අපේ කැමරාවට ඉන්පුට් කරලා ඔඩියෝ කැප්චර් කරනවා නම් ඒ අවුට් එක අපිට HDMI එකෙන් කෙලිම මෙතනින් හෙඩ්ෆෝන් එකෙන් අවුට් කරලා බලන්න පුළුවන් හරියට කැප්චර් වෙලාද කියලා. එතකොට දැන් ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් ටෙලිවිෂන් පැත්ත ගත්තා මේ විදිහට නෙමෙයි ඔඩියෝ කැප්චර් කරන්නේ වෙනම රෙකෝඩර් ඩිවයිස් එකක් කරා හැබැයි ඇඩ්වාන්ස් ඇති නේ. ඔව් හැබැයි YouTubers සහ බේසික් බේසික් ලෙවල් එක ගත්තාම ගොඩක් අය කරන්නේ කෙලිම මේකට මයික් ඉන්පුට් කරලා ඔඩියෝ කැප්චර් කරනවා. ඒතර අන්න ඒ වගේ දෙයකට ගොඩක්ම වටිනවා. මේකෙන් ඔඩියෝ එකත් අපිට වෙලම බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක අමතක වෙන දෙයක් නේ ගොඩක් අයට. සමහරට විෂුවල් එක හොඳට තියෙනවා. නමුත් අපි කියමු කතා කරනවා කියලා සමහරට ඒක ඇහෙන්නේ නැහැ. කො බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් වැඩි වෙලා. So there's a reason why they are paying attention to audio as well, because it's not just the visual that matters. Once it comes, the audio matters, because if there's a person speaking to the camera and if there's much more noise coming from the background, that's going to drown the audio of the voice. So to make sure that the audio is also properly captured, that is why the special device is there to capture the audio separately, and then the visual and the audio will be, there's a much like a lengthening process where the post production comes into play. But අපි ඉස්සරහට ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් පැහැදිලිව මොනිටර් එකයි සහ කැමරා එකේ රිලේෂන්ෂිප් එක ඕක audio එකෙන් තමයි සම්පූර්ණ වෙන්නේ මුළු production එකකින්ම. So yeah, that's about what happens a bit, not the massive process we see in the films, but a little bit behind the camera. Coming back to you, Troy, sir. Yeah. So then, Dulanjali, that was a monitor, right? Then I'm going to use the same word. Now we were analyzing about idioms and idiomatic expressions. You know the crocodile family, Okay. right? This crocodile family is used normally in English literature as a symbol of evilness. Okay. Evilness. Then in crocodile family we can see several animals. One is the basic one is crocodile or alligator. The other one is monitor, water monitor. That this is also a monitor, but this is an animal. You know, it's a water monitor. The other one is iguana. Then lizard and gecko. Those 5 animals are considered as the evilness. Now, if you want to express a certain evil thing, I will analyze like this. You can say, like, you can use a pronoun, be form, and this, the name of this animal, right? Common noun. It's like this. You can say, beware. He's a crocodile. Beware, he's a crocodile. He's a crocodile means the person who's maintaining a silent danger. He's so cool, but he's waiting for the time to attack. Right. In the society, we have so many people like, they are waiting, right? They are waiting to attack us. So then, how do we call it? He's a crocodile. And if there's a person who's already like going here and there and searching gossips and doing unwanted thing, he's called a monitor. Oh, okay. Right? Okay. He's called a monitor. Iguana, symbolically we said, it is the symbol which brings us danger. Zoologically also, yes. If there's an iguana in your home, definitely a cobra may come to attack yeah, it. so then, say that. Yes, true. we use this term if there's a person, normally in our families, among our friends, there are guys who automatically brings us danger and puts us into danger. So we call it iguana. You know, gecko. Gecko may be a family member. That means the evil character who's living in your own family. If there's a certain character, you'd say, he's a gecko in our family. Okay. That means gives the evil output. Right, right. Like that. Okay, so we're talking about the members of the alligator family. That's Yes, what you call it. crocodiles, Okay, yes. the crocodiles. Okay, so as Sir says, so these are like maybe the qualities that we are trying to showcase. Yeah, especially in that- English literature we use them.
we can normally, day-to-day English, we can use it. Yes. Okay. So the first one you said was Crocodile. crocodile. That means a silent danger. Silent danger. The person who's waiting to attack. දැන් අපිට හොඳින් යනවා වගේ පේනවා. Yeah. නමුත් කොයි වෙලේ අපිට attack කරන කෙනෙක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. අන්න Yes. එහෙම එක්කෙනාට අපි කියනවා Crocodile. he's a crocodile. He's a crocodile. He's a crocodile. Be careful. Be careful. Okay. Yes. ඊට පස්සේ And the other guy is who's searching unwanted tubs. Entering and searching unwanted tubs. He's called monitor. Okay. Okay, I'm remembering something else now. In school also we have monitors now. Yeah, Not of that course, one. of course, not that one. Not the one in the classroom. Yeah. But if there is a Water monitor. person, water monitor. Yeah. Water monitor. So we are going to say that is a monitor if that person is going into detail, unnecessary details. Yes, නේ? yes. අපිට අදාළ අපේ නමුත් එයාට අදාළ නොවන දේවල් හොයාගෙන එන කෙනෙක්ට he is a monitor. He's a monitor. He's a monitor. Iguana is the one which brings the danger to our place. It's a certain type of character. Imagine if there's a guy like who's always taking unwanted problems to our families. We call just he's an iguana. He's can be a family member, no? Of course, yeah. Okay. Of course, yeah. So ප්‍රශ්න ගේන කෙනෙක් ගෙදරට. Yes. Iguana. Yes, iguana. Iguana. You may have just Yeah. don't corner him, but just carefully tell not to become an iguana. Yeah. Okay. And, The other one is the other one is gecko, and we say that the person who's inside the house, But which inviting always, problems. yeah, of course, gives the what do you call, always negative things, okay. negative attitudes. Then he's a gecko in our family. okay. So Yeah. if there's someone with negativity, Yes. you're a gecko. Yeah. Sadly, we have to mention these words. So Yeah, we've learnt 4 idioms, and yes, we can say another 4 idioms. Yeah, the previously we gave, Yes. yeah, of course. And I'm sure we were talking about film, television production, and behind the scene about cameras. And I'm sure it's something very exciting for all of you and something very new that you would have come across. And we want to thank Troy sir and Kanishka Pleasure. for joining us. And thank you very much for educating us in both ways about cameras and about the language. And every one of you who watched us today, thank you very much, and join us in the next program. All the best.